ही सत्य, तुम ही विधाता, तुम ही विधाता, तुम ही विधाता। परम हो तुम, हम हैं आत्मा, परम हो तुम, हम हैं आत्मा। कैसा सुंदर है ये नाता, कैसा सुंदर है ये नाता। पावन ये बेला है, दिन है पावन, पावन ये बेला है, दिन है पावन, पावन ये बेला है, दिन है पावन, पावन ये बेला है, दिन है पावन। है उपकार हम पर, करे कैसे कितना, है उपकार हम पर, कहे कैसे कितना, है उपकार हम पर, कहे कैसे कितना। खिलाई ये बगिया, दिया प्रेम अपना, खिलाई ये बगिया, दिया प्रेम अपना। संभाला तुम्हीं रे, सवारा है हर पल, क्षमा कर हमें कर, दिया ऐसा निर्मल, निर्मल निर्मल, निर्मल निर्मल। पावन ये बेला है, दिन है पावन, पावन ये बेला है, दिन है पावन, पावन ये बेला है, दिन है पावन, पावन ये बेला है, दिन है पावन। ओ जब तक ना सहजी हर एक जन जगत में, ओ जब तक ना सहजी हर एक जन जगत में। रहे शीश हमारे तुम्हारी ये छाया, रहे शीश हमारे तुम्हारी ये छाया। तुम्हारे चरणों में निरानंद पाया, तुम्हारे चरणों में निरानंद पाया, तुम्हारे चरणों में निरानंद पाया, तुम्हारे चरणों में निरानंद पाया। पावन ये बेला है, दिन है पावन, पावन ये बेला है, दिन है पावन, पावन ये बेला है, दिन है पावन, पावन ये बेला है, दिन है पावन। चैतन्य बरसे, यूं बरसे सावन, चैतन्य बरसे, यूं बरसे सावन। निरानंद आनंद है आनंद, निरानंद आनंद है आनंद। पावन ये बेला है, दिन है पावन, 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 पावन ये बेला है, दिन है पावन,
विजय हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो। तेरे गाँव के खेत भीगा रहे हैं। तेरे गाँव के खेत भीगा रहे हैं। तेरे आज नगरों में जय जय की धूम है। तेरे आज नगरों में जय जय की धूम है। तुम्हें देख के ये जगी दीन दुनिया, तुम्हें देख के ये जगी दीन दुनिया, और वो गा रही है कि माँ तेरी जय हो। और वो गा रही है कि माँ तेरी जय हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। मैं आठ प्रहर महिमा गाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ,
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం అండి. మనమందరము శ్రీ మాతాజీ గారికి 2 చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తూ ఆ తల్లి ఆశీర్వచనాలను తీసుకుందాం. మన ప్రార్థనని విన్నవించుకుందాము. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయాలలోనికి రండి. శ్రీ మాతాజీ, మీ బిడ్డలమైన మా తప్పులను క్షమించి మాకు చక్కటి సామూహిక ధ్యానాన్ని, చల్లటి చైతన్య తరంగాలను, సమతులన స్థితిని ప్రసాదించండి. శ్రీ మాతాజీ, ప్రతి ఒక్కరము ప్రార్థనని విన్నవించుకుందామండి. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా సామూహికంగా కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాం. రెండు చేతులు మన ఒడిలో పెట్టుకొని ఒక్కసారి మన చిత్తం ఎక్కడుంది అని మనల్ని మనము పరిశీలనలు చేసుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మీరు సాక్షాత్ శ్రీ చిత్తదేవత తల్లి. దయచేసి మా చిత్తాన్ని మాలోనికి తీసుకుని రండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా హృదయంలో, మా చిత్తంలో, మా తలలో కొలువై ఉండండి. శ్రీ మాతాజీ, సంపూర్ణ చిత్తము మనలోనికి వచ్చిన తర్వాత చిత్తం సహస్రారంలో ఉంచుకుంటూ 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. त्रिगुणात्मिका
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుకు ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత పైన పెట్టుకుందాం. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఇడానాడికి మరియు మా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న అన్ని చక్రాలలో ఉన్న అన్ని రకాలైన బాధలను, నెగిటివిటీస్ని, బయట నుంచి వచ్చి చేరిన క్యాచర్స్ని అన్నింటినీ భూతత్వంలోనికి చేర్చండి శ్రీ మాతాజీ. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా ఎమోషనల్ లైఫ్ ద్వారా ఉన్న అన్ని రకాలైన ఇంబ్యాలెన్సెస్ను కూడా భూతత్వంలోనికి చేర్చండి శ్రీ మాతాజీ. మా శ్రీ మాతాజీ, మా ఇడానాడికి సమతులన స్థితిని ప్రసాదిస్తూ శ్రీ మహాకాళి యొక్క పరమ చైతన్య శక్తిని మరియు శుద్ధ ఇచ్చను మాలో స్థిరపరచండి శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుకు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుకు ఉంచుకుందాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా పింగళ నాడిలో ఉన్న మరియు మా రైట్ సైడ్ చక్రాలలో ఉన్న అన్ని రకాలైన నెగిటివిటీస్ని, ఇంబ్యాలెన్సెస్ని మరియు బయట నుంచి వచ్చి చేరిన క్యాచెస్ని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా శ్రీ మాతాజీ, మా పింగళ నాడిలో ఉన్న
అధికమైన వేడిని, అహంకారాన్ని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. తల్లి శ్రీమాతాజీ, శ్రీ మహాసరస్వతి యొక్క పరమ చైతన్య శక్తిని, శుద్ధ కార్యశీలతను, నిర్మల చిత్తాన్ని మా పింగళ నాడిలో స్థిరపరచండి శ్రీమాతాజీ. భౌతికపరమైన మా జీవన విధానాన్ని సమతోలన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు 2 చేతులు భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. మా శ్రీమాతాజీ, మా సూక్ష్మ వ్యవస్థకు, మా మూలాధార చక్రానికి సమతోలన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. రెండు చేతులు మన హృదయం దగ్గర పెట్టుకొని మన 2 చేతులలోని వైబ్రేషన్స్ ని ఒక్కసారి మనం పరిశీలనలు చేసుకుందాం. మహాశ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరికీ ఈడా పింగళ నాడులకు సమతోలన స్థితిని ప్రసాదిస్తూ మమ్మల్ని సుషుమ్న నాడిలోనికి తీసుకొని రండి తల్లి. మా సామూహిక సుషుమ్న నాడిలో ఉన్న అన్ని రకాలైన తొందరలను తొలగిస్తూ శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని, పరమ చైతన్య శక్తిని, శ్రీ గణేశుని యొక్క నిర్మలతను, ఆశీర్వచనాలను మా సుషుమ్న నాడిలో స్థిరపరచండి శ్రీ మాతాజీ. మా శ్రీ మాతాజీ,
దయచేసి మా అందరి హృదయాలలోకి, మా అందరి చిత్తంలోను, మా అందరి బ్రెయిన్లోను కొలువై ఉండి మమ్మల్ని సద్వివేక బుద్ధి ద్వారా నడిపించండి శ్రీమాతాజీ. ఈ ఈస్టర్ పర్వదిన సందర్భముగా శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క సందేశాన్ని పార్ట్ 2లో వింటున్నాము ఈరోజు మనం. So it is the morality of your, I should say, financial morality. Also, there were some horrible mishaps we had in this country of yours, where horrible leaders came who were interested only in money. That's how they came to Sahaja. And what has happened to them, you know that. So you don't come to Sahaja for money. You come here for everything. In a sense, in totality, you have to get that higher situation. Like that, you have to give also with an open heart. Know that you have got such a great gift. So now, what can I do about it? Of course, I don't need your money. I'm not in the same position as even Christ was, but he never took any money. So I need not take any money from you. But still, for other things, those people who have not paid should remember that if they want their children to be all right, if they want their family to be all right, if they want to be all right as far as the money is concerned, without feeling the ego, without pressurizing the leaders, try to spend money in a way that is really useful for such. Then another point is about the family, as I told you yesterday, that my house, I must have my house. I must take, especially leaders' wives. Again, I should warn them, because all this has created problem to such an extent now that we had to throw them out of Sahaja. Despite the fact husbands were very good, but some women wanted to have their own home, they wanted to have their own children, they wanted to stay in their own. So this kind of a thing, if a leader's wife has ideas, then what will happen to others? They have to follow an example that is that of a leader. And if the leader doesn't have that and the wife doesn't have that example, the whole thing can be absolutely in a state of jeopardy. And that's what I've seen, that people suffer so much when they do not realize that we all are part and parcel of one family. And we start thinking, imagine we cut one finger and plant it somewhere. What will grow out of it? Will a tree grow out of it? Or what will grow out of it? Nothing. It will stink. Till you are not joined with that whole thing, you were all right. Whether you are rotting in a place or wherever you were, doesn't matter. But when now you have joined, and when you are part and parcel of the family, then see how you behave, how your children are. Are they collective? Are they sharing? Or they are fighting? Try to see that your children can share their things with others. And you, first of all, start doing that. Otherwise, children cannot do it. Now look at Christ. He lived hardy
for 4 years, in the sense that he was out of that country. Only for 4 years he could work out the mission that he had to fulfill. So he was only there to achieve this resurrection at the Agachak. In that short period, how many beautiful parables he has given, how many places he has been, how many people he has talked to. All his life is spent like this. He lived in a very simple manner, and he had no such tents or anything, so he used to go on mountains and mount. You know, Sermon on the Mount is very famous sermons. And then he would gather people there and talk to them. They would listen to him. But nobody imbibed anything that he said. Very few that he had, about 12 disciples, who also understood him when he died. Before that, they did not understand what he was. They could not visualize, actually, within their minds, what is he doing, what is he talking. But when he was resurrected, that made them think, who was he and what he has done? How is it we are his disciples? And they were ordinary fishermen. You know that very well. But their intelligence suddenly manifested, their dynamism manifested, and they really showed such good ways of achieving what we can call the second birth. Also, Christianity spread under wrong banner of Paul and Augustine. And that's how we see the problems of Christianity. So much so that we are shocked. How can Christianity of Christ would be like this? But it is. And this Christianity of Christ that has come has nothing to do with Christ. And he has said it. You'll be calling me Christ, Christ, I won't recognize you. We are the people who are carrying this. Also, he has said they'll be wearing a mark on their heads, and I will know who are those. So, as it is, you are already marked. You are already being chosen by Christ. In his last judgment, he has chosen you, and you are there. But still, one should know that there is all a possibility that we could be hypocrites, that we are playing with only words. Could be that we still have to cleanse ourselves. So just put your mind into yourself and see for yourself that where have I done wrong. As far as Muladhara is concerned, you people have a special responsibility. Australians have the greater responsibility than anybody else because this is a place of Sri Ganesha. And if you do not fully understand the significance of Muladhara cleaning, I am sure you won't be able to achieve any height inside. So all of you should decide about this and work it out so that there is no problem of your ascent or your rising because you're so pure or so beautiful. All this you have achieved already without much difficulties. Only thing is, if those things which are left behind suddenly are trying to come up, also you should not allow it to come into your life. You should just throw it. For example, like a lotus leaf, when it is under the water, it doesn't show anything. But when it comes up, then water doesn't stand on that. It just falls off. Doesn't get attached to any water. You may pour water any amount. It just takes up. So this is what you have to find out. Relationships between each other, racialism, and other things, we have to just oppose it. It's not a good thing to hate anyone for anything small like that. The
forgiving quality of Christ at the time when he was crucified has to be remembered. How he forgave those who crucified him because they do not know what they are doing. But even when they know what they are doing in Sahaja, still people try to crucify. And this crucifixion can be all right for the person who is crucified, but very dangerous for the person who is crucified. So this has to be understood, that to get rid of all these things and to get out of all your crucifixions, you have to have an extremely pure, ideal, beautiful life. You should be proud of your virtues. You should be proud of your greatness. You should be proud that you are so righteous. There's nothing to feel bad about. Otherwise, people will boast about their bad things, as in the modern times, but not about their good things, regarded as bad manners. You need not boast of both the things, but you can be proud of the things that are so beautiful, so nice, so energetic. Christ had to surrender to the desire of his Father. And he asked him that if you could take away this cup, it would be nice. But when the Father said, no, you have to drink this cup, he accepted and he went through it very bravely and beautifully. We have to have the same kind of surrender, that whatever we have to do, we should do it with the surrender. We should not think that we are achieving something by that, we are showing off by that, or anything. Just we should feel that is being done because we are surrendered. We should feel our surrender as a great blessing. If you can put your attention to your heart and just say that I surrendered myself, that's more than sufficient. But you shouldn't say that, Mother, please help me to surrender. I mean, how can Mother help? All these prayers sometimes are escapes from reality. You just help me, you help me this. To surrender is very easy. Just you have to say, Mother, come in my heart and come in my head and come in my attention. That's all. Go on saying like that. Please come in my heart, come in my head and come in my attention. And as you go on saying, Kundalini will rise and she will cleanse you completely. She's the one who cleanses you. All the time she's cleansing your chakras. But problem is, you always spoil them. Again and again. Poor thing again and again rises and does that. So, all these problems are because we are not introspective. Also, I've seen people who are very attached to their wife or attached to their husbands. Then they cannot see anybody else. For them, everything is wrong, but for themselves or their husbands or their wives. This seems to be a very common failing. This kind of false attachment not only will harm another person, but will harm your husband or your wife. Because they will also get away with wrong things. Once they start getting away with wrong things, there's no end to it. And they'll be destroyed. Now the task before me is to go to area of Vishuddhi in America, which is another very difficult task. And unless until that is put right, my throat cannot be all right. So I have to jolly well do it and I have to work it out. But as you know, Americans have something wrong with their upper story. They can... I just don't understand. They like people who take money from them and who befool them, who have Rolls Royces, all kinds of things. Can you imagine? They would not have me on the television because I have no Rolls Royce. I mean, in the television, in the government, can you imagine such a television where they don't take you up because you have no Rolls Royces? It's not prestigious. If I have a Rolls Royce by cheating everyone, then it's very prestigious. It's a business. Oh,
with all these things happening, one feels that the level of spirituality is really great in a place like Australia, which is cut off from the world, which is so much away. But spirituality is very well expressed here, and I'm sure in Sahaja they will rise very high if they keep to one understanding that they are living on this soil of Sri Ganesh. How important it is. How you live, with what purity and with what understanding. So today is the day of Christ's resurrection. We should say it's a resurrection for all of us. He is the one who managed it, who did everything for us. And He is the one who has helped us so much. Otherwise, Kundalini would never have entered into Sastra. So one has to be really very much thankful to Him from your heart. Plus, you should try to imbibe His qualities. One of the quality is there, of course, that when people try to criticize your mother or try to insult your mother, you get angry. That is just like Christ. He could not tolerate any insult or any kind of a neglect of His mother. He Himself has said that this will not be tolerated. In the same way, you people also, if you have only for that, I am with you. I am absolutely with you that you do not have any more feeling of guilt or anything within yourself when you understand that whatever you are doing with complete sincerity, with complete understanding. Even if you make mistakes, it doesn't matter. The mistake will bring forth something back. But you have to be extremely sincere. This feeling should be within you. Look at the feeling of Christ. I mean, He crucified Himself. He asked for the trouble. He went all the way there. There was no need for Him to enter into that area. And He got this. Of course, you are not going to be crucified for your resurrection. Not at all. But in a way, you have to crucify whatever is ugly, whatever is wrong, whatever is detrimental to your growth. You have to become really very beautiful people. Very beautiful. Anybody who talks to you, anybody who sees you should say that I met such and such person, very beautiful. And then I asked, how is it you are so beautiful? And the person said that I am Sajubiki. It's a very, very common experience of mine. Very common experience. And the main thing is that you have to respect your self-realization. Your resurrection has to be respected. If you do not respect your resurrection, you are not going to help yourself or others. I met once by chance the High Court judge of Hague High Court, which is a world High Court. Just in Romania, he was sitting there. I was also sitting, and he was looking at me. Trying to locate him, I couldn't locate him. And then we went to Paris, and he was also in Paris, Frankfurt. He was changing, and I was also changing there. So he just came and asked, by the way, have I met you before? I said, maybe. I knew who he was, but I kept quiet. He said, I'm such and such, and I went to India, and there was a lady who cured me. Are you the one? I said, yes, I am such and such. All right. Then what he told me was most encouraging was this. He said, that time you cured me, I felt gratified. I thought you are one of the healers and all that. But when I saw the life of Dr. Nagendra Singh, my colleague, the way he is transformed, the way he had become such a good man,
such a wonderful person. I asked him one, what has made you so good? How can you be such a good man in these bad times when from every side there's such an attack? And also he took a very big stand. The child is crying so. And what was the thing? What made you such a good person? You are living in a place like this, and you know how he is surrounded by all kinds of criminals and drugs and all that. And you are such a nice and a beautiful, saintly person. What has made you? So then he told me, you remember the lady who cured you? She has changed me completely. It is because of her I have become a yogi. And that's why my life is changed, because it gives you the strength. So this man told me, I was really very much touched. So he said, now can I have your photograph? I said, I don't have any photograph. There were 3-4 Sahajogis with me, they were wearing the badges. But only there was one badge. But the secretary of the Hague High Court was also with him. He got so much interested. So he said, can I have the badge? So we gave it to this judge. So the other fellow says, what about me? I would also like to have a badge. I said, are you going to carry this badge? Yes, yes, of course. Immediately bore it. Suddenly Matthias found another badge, but they had gone to the aeroplane. Then he ran there and he told the air hostess, give it to the gentleman. I saw one with this badge. All right, I'll give it to the other. And she took it. Can you imagine these people of such high society, I should say, so highly placed in life, such intellectuals? They are the judges of the Supreme High Court, in the sense that it's the supermost High Court in Hague, world's High Court. And so humbled down because of one person whom they saw so changed. So you can imagine how you can change your colleagues, how you can show better results by your proper dignified behavior. It's going to work out very well if you have that example. And Christ, why he impressed people so much? Because of his personal life. In his personal life, he showed how powerful he was. And then, in his death, he showed by his resurrection that he was something beyond human comprehension, where he has just become resurrected after death. Must be that he was absolutely purity personified, which he was. So today we have to place ourselves in such a manner that we ask for purity, and purity and purity, and that we are going to work out this purity within ourselves with full sincerity. We are not going to get into ego trip and think that we are perfectly all right. No, we are just going to ask for complete purity within ourselves. This is what the Christ has given us, which we should achieve, and we should really show that we can achieve that purity within ourselves. Whatever has happened, you forget it. Don't worry on that point. Whatever has happened is a gone case. But whatever has to happen is this, that you all should ask for purity. All criticism, all hatred, and all those things will disappear. Plus, the purity will give you that unique position that when people will even see your life, they will change. Only by seeing your life, they will change. I hope this works out very well here. And maybe by the time I come next time, we'll have lots of Sahajogis, beautifully connected to each other, beautifully having relations with each other, and his children growing up very fast as well. I hope to come back here again to the land of Sri Ganesha, where purity has taken over. May God bless.
మనమందరం కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కూర్చుందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి సందేశం ఈస్టర్ పూజ 1991 మార్చి 31వ తారీఖున సిడ్నీలో జరిగిన ప్రవచనం అండి.
పార్ట్ 2 ఈరోజు వివరణ కొద్దిగా తెలుసుకుందాం. కాలం యొక్క ప్రాముఖ్యత మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సహజయోగము చాలా మంచిది. మీరు ఇంతమంది సోదర సోదరీమణులను కలిగి ఉండటమును ఆనందిస్తారు. మీ ముఖాలు గులాబీల వలె ప్రకాశిస్తూ నాకు కనిపిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ మీరు వెనక్కి జారి పడటానికి అవకాశం ఉంది. దానికి కారణం మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధపరచుకోవాలి కనుక. అంతేకాని ఎప్పుడూ మిమ్మల్ని చూసి మీరే సంతృప్తి చెందకండి. కొంతమంది నేను వారికి చెబుతున్నానని అనుకోరు. నేను ఎప్పుడు వేరే వారి కోసం చెప్తున్నానని వారు అనుకుంటారు. మనము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి, ధ్యానం చెయ్యాలి, మనలోని లోపాలను మనం చూసుకోవాలి. అప్పుడు లోపాలు మన నుంచి తొలగిపోవటం ప్రారంభిస్తాయి. బయటి వారు మనల్ని ఆదర్శవంతులైన వ్యక్తులుగా గుర్తించేటంత ఆదర్శంగా మనం తయారు కావాలి. ఒకవేళ మీరు గొప్పలు ప్రదర్శించుకుంటే ప్రజలు ఆ ప్రదర్శనల వైపు చూస్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ మిమ్మల్ని గొప్పలు చెప్పుకునే వ్యక్తులుగా చూస్తారు. అయినప్పటికీ వాళ్ళలో ఉన్న అదే గుణాన్ని వారు చూసుకోలేరు. కాబట్టి ఈ అహంభావ ప్రదర్శనల నుండి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒకవేళ ఇప్పుడు మీ దగ్గర కొంత డబ్బు ఉందనుకోండి, దాన్ని ప్రదర్శించడానికి మీరు ప్రయత్నిస్తారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వంలో మీరు ఒక ఉన్నత స్థాయి ఉందనుకోండి, దాన్ని ప్రదర్శించడానికి మీరు ప్రయత్నిస్తారు. ఇవన్నీ కృత్రిమమైనవి. ఇవన్నీ మిమ్మల్ని అభివృద్ధి పరచవు. అవి మీకు కావలసిన శక్తిని ఇవ్వలేవు. అవి మిమ్మల్ని అందంగా తీర్చిదిద్దలేవు. ఈ రకమైన బాహ్య సంబంధిత విషయాలు ఎవరైనా కలిగి ఉండవచ్చు. అందులో గొప్ప విషయం ఏమీ లేదు. కానీ మీలో ఉన్న అంతర్ముఖ జీవితం, ఇన్నర్ లైఫ్ ఒక్కటే మిమ్మల్ని శుద్ధపరచగలదు. అప్పుడు క్రీస్తుచే చెప్పబడిన విధంగా పునరుద్ధానం సంభవిస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు సహజయోగ కుటుంబంలో ఒక భాగము. మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో గమనించుకోండి. మీ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? వారు సామూహికతగా ఉంటున్నారా? వారు పోట్లాడుకుంటున్నారా? వారు పంచుకునే స్వభావం అలవర్చుకున్నారా? మొదట మీరు ఆ విధంగా చేయటం మొదలు పెట్టండి. లేకపోతే మీ పిల్లలు ఆ విధంగా చెయ్యలేరు. క్రీస్తును చూడండి. కేవలం 4 సంవత్సరాలలోనే అతను తాను తలపెట్టిన కార్యాన్ని పూర్తి చేశాడు. కేవలం అతను పునరుద్ధానం పొందటానికే అక్కడ ఉన్నాడు. ఆయన కొద్ది సమయంలోనే ఎన్నో ప్రదేశాలకు వెళ్ళాడో చూడండి. ఎన్ని అందమైన ఉపమానాలు చెప్పాడు. ఎంతమంది ప్రజలతో అతను మాట్లాడాడు. అతను చాలా సామాన్యంగా జీవించాడు. అతనికి ఏ విధమైన గుడారాలు ఏమీ లేవు. అతను ప్రజలను కొండపైకి పోగు చేసి అక్కడ వారితో జ్ఞానోపదేశం చేసినట్లుగా మాట్లాడేవాడు. వారు అతను చెప్పేదాన్ని వినేవారు కానీ వాళ్ళలో ఎవరు అతను ఏమి చెప్తున్నాడో గ్రహించలేకపోయారు. అతనికి కేవలం కొంతమంది, సుమారుగా 12 మంది శిష్యులు ఉన్నారు. వారు కూడా అతనిని ఆయన మరణం తర్వాత మాత్రమే అర్థం చేసుకున్నారు. దానికి ముందు వారు కూడా అతనిని అర్థం చేసుకోలేదు. అతను పునరుద్ధానం పొందినప్పుడు అది వారిని ఆలోచింపచేసింది. అతను ఎవరు? అతను ఏమి చేశాడు? మనము ఎలా అతని శిష్యులమైనాము? వారందరూ మామూలు చేపలు పట్టే జనము. కానీ వారి తెలివితేటలు మరియు చురుకుతనము హఠాత్తుగా వారిలో బహిర్గతమయ్యాయి. వారు నిజంగా 2వ జన్మ పొందటానికి మంచి మార్గాలు చూపారు. క్రైస్తవ మతము పాల్ మరియు అగస్టీన్ ల యొక్క తప్పుడు ప్రచారము కింద వ్యాప్తి చెందింది. మనము ఆ విధంగా క్రైస్తవ మతంను చూస్తున్నాము. క్రీస్తు యొక్క క్రైస్తవ మతము ఇలా ఎందుకైంది అని దిగ్భ్రాంతి చెందుతున్నాం. ఈ విధముగా ఉద్భవించిన క్రైస్తవ మతంతో క్రీస్తుకి ఏ విధమైన సంబంధము లేదు. మీరు క్రీస్తు క్రీస్తు అని పిలుస్తున్నారు, కానీ మిమ్మల్ని గుర్తించని ఆయన చెప్పాడు. వారు నుదిటిపై ఒక చిహ్నాన్ని ధరిస్తున్నారు. వారెవరో తనకు తెలుసునని క్రీస్తు చెప్పాడు. మీరు ఇప్పటికీ గుర్తింపబడినారు. మీరు క్రీస్తు చేత అతని యొక్క ఆఖరి తీర్పునందు ఎంపిక చేయబడిన వారు. మీరు మీ గమ్యాన్ని చేరుకున్నారు.
అయినప్పటికీ మీరు ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి, మీరు కపటతనం కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. మీరు మాటలతో గారడీ చేస్తూ ఉండవచ్చు, ఇంకా మనల్ని మనము పరిశుభ్రం చేసుకోవలసి ఉండవచ్చు. కాబట్టి నిరంతరం మిమ్మల్ని మీరు గమనించుకోండి, మరియు నేను ఏమి తప్పు చేశాను అని మీరు పరిశీలించుకోండి. క్రీస్తును సిలువ వేసినప్పుడు ఆయన యొక్క క్షమాగుణము మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అతను సిలువ వేసిన వారిని క్షమించాడు, ఎందుకంటే వారు ఏమి చేస్తున్నారో వారికి తెలియదు. సహజయోగంలో తెలిసి కూడా ఇతరులకు హాని చేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారు కొందరు ఉన్నారు. ఎవరైతే హానిని గురవుతున్నారో వారికి ఏమీ కాదు. వారు ఇతరులకు హాని చేసే తత్వం నుండి బయటపడాలంటే మీరు చాలా నిర్మలంగా, ఆదర్శంగా, అందమైన జీవితం కలిగి ఉండాలి. మీలో ఉన్న నీతికి, సద్గుణములకు మరియు ధర్మపరాయణతకు మీరు గర్వపడాలి. లేకపోతే ఈ ఆధునిక కాలంలో ప్రజలు వారి యొక్క మతి భ్రమించే విషయాలను గురించి బడాయిలు చెప్పుకుంటారు, కానీ వారి యొక్క మంచి విషయముల గురించి చెప్పరు. మీరు ఆ రెండు విషయముల గురించి కూడా గొప్పలు చెప్పనవసరం లేదు, కానీ మీరు మీలో ఉన్న చాలా మంచి విషయముల గురించి, చాలా అందమైన విషయముల గురించి గర్వించండి. క్రీస్తు తన తండ్రి అయిన భగవంతుని యొక్క అభిష్టాన్ని నెరవేర్చాలి. తను సిలువ వేయబడడం నుంచి తప్పింపబడాలి అని తండ్రి అయిన భగవంతుని కోరినప్పటికీ తండ్రి అందుకు ఒప్పుకోలేదు. అప్పుడు క్రీస్తు ఈ యొక్క అంశాన్ని చాలా ధైర్యంగా మరియు చాలా అందంగా నిర్వహించాడు. మనము కూడా ఏ పని చేసినా ఏ విధమైన సమర్పణ భావన కలిగి ఉండాలి. మనము దాని నుండి ఏదో సాధిస్తున్నామని భావించకూడదు, దానిని ప్రదర్శించకూడదు. కేవలం సమర్పణ ద్వారా ఆ పని జరిగిందని భావించాలి. మనము మన యొక్క సమర్పణ భావము ఒక పెద్ద ఆశీర్వాదముగా భావించాలి. ఒకవేళ మీరు మీ చేతిని మీ హృదయంపై ఉంచి నేను సమర్పించుకుంటున్నాను అని చెప్పుకుంటే చాలు. కానీ మీరు శ్రీ మాతాజీ దయచేసి సమర్పణ అగుటకు సహాయం చెయ్యండి అని అడగకూడదు. ఈ విధమైన ప్రార్థనలు కొన్నిసార్లు కేవలం వాస్తవం నుండి తప్పించుకోవటానికి. సమర్పణ అవటం చాలా తేలికైన విషయం. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా చిత్తంలోనికి రండి అని మీరు చెప్పుకోవాలి. ఆ విధంగా చెప్పుకుంటే మీలోని కుండలిని జాగృతి పొంది అది మిమ్మల్ని శుభ్రపరుస్తుంది. కానీ సమస్య ఏమిటంటే మీరు ఎల్లవేళలా కుండలినికి అవరోధాలు కల్పిస్తూ ఉంటారు. క్రీస్తు ప్రజల యొక్క మనసులను ప్రభావితం చేశాడు. దానికి కారణం అతని వ్యక్తిగత జీవితం. అతను తన వ్యక్తిగత జీవితంలో చూపించాడు, తర్వాత తన పునరుద్ధానంలో కూడా చూపించాడు. మానవ అవగాహనకు అతీతమైన వాడిగా ప్రదర్శించాడు. అది అతనిలోని పూర్తి నిర్మలమైన వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తుంది. మనము ఆ నిర్మలత్వం గురించి అడిగే స్థితికి ఎదగాలి. దాని గురించి మనంతటా మనము పనిచేయటానికి వెళ్ళాలి. మనం అహంభావంలో చిక్కుకునటానికి వెళ్ళటం లేదు. మనము సంపూర్ణమైన వారమని చెప్పుకోరాదు. మనం కేవలం మనలో సంపూర్ణమైన నిర్మలత్వం గురించి ప్రార్థించాలి. ఏమి జరిగినా దాని గురించి మర్చిపోండి. ఆ సమయం నందు దాని గురించి బాధపడవద్దు. నిరంతరం మీరు కేవలం నిర్మలత్వం గురించి అడగాలి. అసూయ, పరనింద మొత్తం కనుమరుగవుతాయి. ఈ నిర్మలత్వము మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన విశిష్టమైన స్థానముని ఇస్తుంది. దానిని ప్రజలు మీలో చూసి వారు కూడా మారుతారు. భగవంతుడు మిమ్మల్ని అనుగ్రహించుగాక అంటూ శ్రీ మాతాజీ తన సందేశాన్ని ఇచ్చారండి. ఈరోజు మనము కొద్ది నిమిషాల పాటు నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని ధ్యానంలో ఉందాం.
साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీ పాద పద్మములైంది మా అందరి అనంత కోటి నమస్కారములు శ్రీ మాతాజీ. మా ఈరోజు ధ్యాన యొక్క ఫలాన్ని మీ పాద పద్మములయందు సమర్పిస్తున్నాము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీ బిడ్డలమైన మా అందరికీ పరిశుద్ధతను ప్రసాదించండి, నిర్మలత్వాన్ని ప్రసాదించండి. మాలో ఉన్న తప్పులను సరిదిద్దుకొని ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు ఎదగటానికి కావలసిన గుణగణాలను మాకు ప్రసాదించండి. శ్రీ మాతాజీ, మేమందరం మీ పాదపద్మములయందు సమర్పణ భావాన్ని కలిగి ఉన్నాము తల్లి. మమ్మల్ని స్వీకరించండి శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి శ్రీ మాతాజీ. రెండు చేతులు జోడించి తలను వంచి మన నమస్కారాలను ఆ తల్లికి సమర్పించుకుందామండి. ఇప్పుడు సామూహికంగా మనమందరం మన కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. ఇంతటితో ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగిసిందండి. మరలా రేపు మార్నింగ్ 5:30కి సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం. సెలవండి. జై శ్రీ మాతాజీ.